3 points di bulan Maret yang I belajar dari this session adalah 3 yang personally ya, bukan ilmunya, tetapi personally adalah sharing. Jadi sekarang lihat verse harus dikaji dengan benar. Lihat konteks, lihat author, lihat target audience-nya waktu itu, lihat sejarahnya. So who was Jesus talking to at that time? How does it relate to us? And then what are the verse ya kita bisa bawa ke dunia modern and related to us? Itu satu. Yang kedua, waktu disampaikan, ketika disuruh sharing, ketika disuruh testimoni, ketika kita disuruh untuk bersaksi buat Tuhan, jangan katakan tidak. Kenapa? Karena kita semua anak-anak Tuhan. And God can use us. Sesimpel sebuah salaman, sesimpel sebuah God bless you, sesimpel sebuah mengingatkan verse kepada orang. God can use you. So please don't say no. Kalau kalian diberikan opportunity untuk sharing, meskipun itu hanya 1 menit, 5 menit, 15 menit, itu berarti buat kerajaan surga. Ya. Karena kita manusia condong sekali untuk ngikutin kedagingan kita. Which is the third point yang I belajar. I sering nervous. Ya kan? Nah ini mau sharing pun tangan udah dingin dari jam 7 pagi. Terus udah mulai tangan kelihatan gemeter gitu kan ya. Secara kedagingan I emang gak mau kayak begini, tegang. It waste my whole week. I like spend 5 days working on this sharing gitu kan. Tetapi let's do it. Don't say no. Why? Because it matters. It matters for the kingdom of God. It matters to remind kita satu sama lain di dalam perjalanan kita untuk memperluas kerajaan Tuhan. It matters that we can encourage each other. And it matters when you speak. Karena the Holy Spirit can anoint us. Jadi bukan karena kehebatan kita dalam hal melakukan sharing atau berbagi. Tetapi ini adalah kuasanya Roh Kudus. Kenapa? Karena apa yang you sharing di Alkitab itu sudah dibacakan berulang-ulang kali gitu. Nanti verse yang akan pakai buat sharing, you pasti udah pernah dengar gitu. It's the same thing over again. But it can have a different impact, different dampak, different influence. Di saat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Pada musim orang yang sedang alami berbeda. Hal yang sama, 1,000 years ago, today can change your life. Itu the power of the Holy Spirit. Bukan karena kita rajin membaca atau belajar, tetapi karena Roh Kudus anoint those words dari buku kehidupan yang merupakan langkah-langkah yang Tuhan kasih buat kita hidup hari ini. So are you ready guys? Nah yang lucu, setelah itu kan Jumat tuh kita belajar. Hari Jumat via Zoom. Pokoknya lo kalau sharing jangan pernah ragu. Nervous itu maklum gitu. Which is by the way I thank you to Joel. Kenapa? 5 minutes? No? Oke. I thank you to Joel. Tadi di toilet I kayak, gimana kok? Udah mau sharing? Gue nervous banget nih Joel. Kok? I mau ajarin you sesuatu. Wah, sebelum ini aja dia udah bless me man. And it change my perspective. Dia bilang, kok sekarang rasanya apa? Tegang, deg-degan? Iya. Tegang, deg-degan, dingin, gemeter. Gimana nih Joel? Itu tuh Koko mungkin nervous. Tapi coba deh, you remind yourself, you're not nervous. You're excited. Wow. Jadi lihat itu secara berbeda. Langsung aja lihat di kaca. I'm excited. Terus there was an optimism in me. Jadi merasa kayak, oh iya, you should be excited to share the word. You shouldn't be nervous, gak usah takut salah. Karena lu sendiri kan tahu bahwa it's not karena kehebatan you, tetapi karena Holy Spirit yang akan anoint these words, yang akan diam di hati kalian untuk menjadi berkat ya. Jadi from now on, I choose to be excited for the word of God, not nervous, not sebel, dan not mau kabur, ya kan? Yang lucu ya gitu, Jumat kita belajar tentang ini, diingetin untuk jangan nolak kalau disuruh sharing. Hari Minggunya, jadi cuma selang 1 hari. Me sama Brian Nelson juga kita ada housewarming. Teman kita ada housewarming. Nah, dia datang 5 menit mau masuk ke rumahnya, istrinya bisa tiba-tiba ngomong di grup, I have 10 minutes left. Ya udah, 5 menit istrinya ngomong, oh by the way Nat, Bray, kita akan mengadakan housewarming service. Brian WL on sharing. Serius lu? Dan baru belajar hari Jumatnya untuk don't say no. Jadi kita say yes aja, ya kan.
And apparently it blessed a lot of people. Gambarnya ada di sini. An amazing house, gede banget kan rumahnya. Nah ini ada fotonya di sini. Dan yang menjadi berkat adalah di mana dalam waktu 5 menit bisa prepare sharing tentang rumah. Ryan dalam waktu 5 menit bisa praise and worship 3 lagu. And melihat di sini nih nggak nyampe 60%. 60%-nya ternyata non-Christian. So itu something yang untung dia kasih tahu terakhir. Kalau dia kasih tahu sebelumnya mungkin gue say no in first place. Tetapi ya begitu. Tapi dalam mempersiapkan sharing itu, I got 3 points yang semoga dalam 10 menit ini bisa saya sampaikan. Tentang sebuah rumah, pentingnya sebuah rumah. Dan the verses that I use for this sharing nyambung sama today's topic. Yang kita belum sampai masuk topik, yaitu adalah House of Leaders. Especially Fuse Lead. Orang-orang di dalam Fuse Lead are all leaders, right? So it is a house of leaders. Leaders in your satellite. Leaders in your work. Leaders at your home. In your family. To yourself. Dan yang paling penting, mungkin kan beberapa, aku bukan leader family gue istri atau apa, nggak tahu. Tetapi ada satu hal yang you bisa lead, yang define you as sebagai leader, adalah your heart. You are the leader of your heart. Take control of your heart. That's where you are a leader. That's why I can confidently say that this Fuse perkumpulan ini adalah house of leaders. Karena gimana pun kalian adalah leader. Baik di dalam Fuse, satellite, hidup, apa. Tetapi you korek paling dalam, you're a leader of your own heart. God gives you the free will to take care of your heart. Yang buka tutup hati you adalah you sendiri. So you are a leader of your own heart. Okay? Now, when it comes to building a house, make sure, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Ya, bahasa Hebrew-nya moyung. Jadi kalau you bangun segala sesuatu tanpa dasar di dalam Tuhan, nggak berguna, akan hancur, nggak akan kuat, ya. Jadi bahasa Hebrew-nya tadi apa? Moyung. Nyambung sama Matthew 7:24-27 ya. Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Kata-kata Yesus di dalam kehidupan kita turuti. It is a strong foundation for your life. And become a rock in your life. A strong foundation, the cornerstone. That is Jesus Christ. Okay. Sehingga apapun yang kita bangun, itu enggak sia-sia. Enggak rusak. And also nyambung dengan yang kita taruh di atas pasir, tahu nggak? Jadi kayak rumah kalau dibangun di atas batu, dia akan kokoh, di atas pasir dia akan rontok. Make sure foundation kita adalah siapa? Jesus Christ. Katakan kiri kanan kalian. Jesus Christ is my foundation. Katakan, look. Interact guys. It's okay. Ini bagian dari homiletika bro. Betapa pentingnya kita untuk guard our hearts. Alright? Ini banyak verse yang I taruh di sini supaya I kelihatan holy. Proverbs 3, 1 Samuel, Romans, Matthew, semuanya gini ya. Trust in the Lord with all your... Kurang kencang guys. Trust in the Lord with all your... 1 Samuel. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his height, because I have rejected. For the Lord sees not as man sees. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the... Exactly. Romans 10. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your... Kurang kencang guys. Believe in your... Exactly. Matthew 22. And he said to him, you shall love the Lord your God with all your... Wow. Heart. I sampai lihat how many hearts is mentioned in the Bible. 800 more times it is mentioned in the Bible. Betapa pentingnya heart itu sebagai portal. Because even Jesus said, your heart. You confess with your heart. Heart and foundation. I have 5 minutes left. Okay? Jadi betapa pentingnya you guard your heart. Kenapa? Karena tadi I bilang kan, you're leader of your house. You're leader of your heart. Your heart is a house for God and the Holy Spirit to dwell in. So build this house.
dengan foundation Yesus Kristus. Kalau nggak rocky guys. You want a cornerstone. You mau build a heart. Whatever you do. Biar Tuhan dan Holy Spirit itu bisa berdiam di hati kalian dengan damai. Ya. Tapi at the same time yang keren adalah ini. Bukan keren, serem. Maksudnya hati ini ya. Ini verse-verse-nya semua untuk nanti dibagikan kalau mau. Tapi look at this. Things that come from the heart. Murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, and slander. The heart is deceitful above all things. That's why we need Lord Jesus Christ as our foundation. Supaya apa? It creates a pure heart in you. If you declare with your mouth, kan tadi adalah portalnya supaya Tuhan bisa masuk. Once again, He gives you the free will to take care of your heart. Mau nggak ibu kak? Heart often reflects the center of a person's being. Alright? The Greek word cardia, mungkin cardiac arrest datang dari situ kali, that word cardia ya. Used in New Testament to describe the inner self, including thoughts, emotion, and intentions. Dan ini semua nyambung ke verse yang tadi dibilang, man sees from outside. God sees inside yang nggak kelihatan, which is your heart. Portalnya itu di situ, nggak kelihatan. Revelation 3:20, Jesus says, "Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me." Jesus is talking about the heart here. Yeah. He's talking about the heart. You can't always protect your heart. Sometimes the only way to be safe is to open it. And what safer way to open it to Jesus Christ? Karena if you open it to people, definitely you will be disappointed. The heart is the key. That is your house that you can lead and put Jesus Christ in the foundation. Di mana sih caranya? Secara praktikal juga dengan patungan seperti ini. Di Colossians 3 verse 23. Whatever you do, heart lagi tuh. Work heartily as for the Lord and not for men. So always start from the heart karena apapun yang you lakukan, Tuhan lebih lihat motifnya bukan hasilnya guys. He wants you to praise Him not because it feels good, tetapi you miss Him and you appreciate Him and you understand His love for you. So as a house of leaders, Fuse family, mari kita have a firm foundation. Mari kita inspire and influence through our behavior. Karena behavior yang didasari oleh Yesus Kristus, keluarnya akan lain, hasilnya akan beda, lebih berdampak, lebih inspirational satu sama lain. Ya, and have integrity. Integrity buat kalian udah pada tahu kan itu kayak jujur, disiplin, berbuat behavior yang keluar outcome-nya itu adalah baik. Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Honest, genuine. Ada 3 kehidupan, private life, family life, and public life. Terkadang kita mungkin sebagai Fuse leaders takutnya kebalik nih. Public life-nya kelihatannya bagus. Family life oke, private life lu gimana? Balik ke hati yang gak kelihatan. I heard a sermon with Iul waktu itu. True integrity is when your private life glorify God. Dalam banget. Because maybe public life, you're good. Oh, I go to church, I worship, I'm infused. Righteous. Family life, oh yeah, I'm a good dad, I'm a good husband, I'm a good son, all that kind of stuff. And then private life, kalau I lagi poop, lihat Instagram, lihatnya apa? Kalau I lagi sendiri, I lihatnya apa? Kalau lagi sendiri, I ngapain? Pikiran I kayak gimana? Jesus Christ, let Him back into your life. What is important adalah make this house a home. Make your Fuse a home. Make your heart a home. Whatever house you're leading, make it a home. Bedanya apa? Tuh. House di kanan, structure. Home di kiri. What's the difference? There's life. There's love. There's comfort. There's warmth. There's relationship. There's family. There's forgiveness. There's restoration. That's the difference between a house and a home.
So make sure you make your house home. Buat kalian, mulai dari hati kalian dulu. Dari situ it will overflow. Trust me on this. Karena Yesus Kristus sendiri yang ngomong. If we put Him in the foundation, it'll be strong. Kalian lewatin apapun akan kuat. Karena kalian sudah berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. And I pray that by wisdom a house is built. And by understanding it is established. By knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches. Kalian udah ada semua strukturnya. Rumahnya udah ada. Badan. Bisa mungkin orang nge-gym tetapi hatinya kosong. Kita gak tahu. Tetapi for you guys, yuk kita balik lagi basic. Have a firm foundation in Christ. Talks about your heart. Have integrity, di mana private life kalian glorify God. Your personal relationships with Him. Okay? Inspire and influence through your behavior. Dengan apa yang keluar dengan punya dasar iman percayakan Yesus. And make your house into a home. Your heart, make it a home for the Holy Spirit and for Jesus Christ to stay. Your house into a home. Make your life into a home. Make your views into a home, not just a house. Amin. I'll close with 2, karena kita kan udah ini ya. The pursuit of excellence as described in Colossians is about giving our best for God, not striving for perfection. Dia pakai Daniel kan, exemplified this by maintaining an excellent spirit through dedication, integrity, and wholehearted effort. Ini summary dari yang Gary sharing bulan pertama. Joel, people seek purpose beyond money. Itu luar doang. Empower others with clarity. Delegate effectively and embrace. Walk fast alone. And walk together. Third month. Second month-nya kan nggak ada. Kita ada holiday apa gitu. Barat. Fuse Olympic. Kayak jangan bolos Fuse Lit ya guys. If you zoom out nanti ada hotel yang dari 12 bulan akan jadi 1. Itu keren banget.